At Ikanga village in the area of traditional authority in Kapita in Zomba, lives are changing. Irrigation farming and technical education are at the center of this transformation of lives, especially among women and the youth. As a country that heavily relies on agriculture for its economic development, access to water for irrigation and technical skills development are important for the transformation of rural communities. This is Rose Wailesi, a mother of 3. Years ago, Rose could not afford to send her children to school, let alone feed her family, due to poverty. She can now feed her family, send all of her children to school, and she has just bought a bicycle. Rose tells me her life has changed through irrigation farming. Ndine mulimi, ndimalima chimanga, ndimalima tomato, ndimalima nyemba, pakomo pano tichonge kuti samatani banja latu zikhala losangalala. Mulimi momwemo ndapindula. Muli njinga yakapalasa nyumbamo, ndine matumba anga awiri achimanga. Kuti njala ya papa ndingoyimvera kuti kodi zikukhala bwanji, komene ndi osanga pakomo panga pano. Basi tikukwanisa basi kukhala ndi chidwi chokuti kulima, mmene matiuze alangizi athu kunoku. Nasata madongo sakati, amene makagwira ntchito kumunda osatopa. Osatopa. Nkhani nje kuti osamasitopesa thupi. Ola khati thupi kukana kumama mapanga kuti apa ndikatopa ndekuti zinthu zitani zionongeka. Kuma matani kumakagwira ntchito. Ndiye basi momwe ogwira ntchito mumamane kosi pa compensate kutani siti kuvutika. Chaka chapita 2023 tinalima nalima nyemba. Ndidalima nyemba nagula njinga apa malika ni mavuta amene ali pa khomo pano. Nagula chani nagula njinga yakapalasa ili nyumbamo. Ndiye apa 2024 tinalimaso. Ndi matumba anga amene ali awiri amene tibyote masiku awata ndiname tukudya ena ali nyumba matumba awiri tukudya tukudya amenewo so tizanje aso tingomvera mwandu nkhani kuti kumvesesa ndikusazitopesa thupiri abambo ati tiyeni abambo khaya kuti akupanga zina ndi zina kuthamanga iwo umatenga akakhaso mapita kumunda ndiye kuti ngwena jaka mabwera toti mateka malawira tonse toti zinthu zikutani zikuyenda bwino. She is among the 34 farmers who are taking part in irrigation farming at Ikanga irrigation scheme in the area. According to Rose, taking part in irrigation farming has assisted her deal with the perpetual hunger that has affected her family for a long time now. Nkhani ndiyo kuti chani kulima. Neto kusikimu ndapeza pindula likulu. Fati mangolima zachisawawa ndesiti mapindula koma baba atabwera angezo matiphunzisa kubwera ino kuti matiphunzisa kumasata malangizo amene ndimeti kutani ndimeti kuoneka bwino pakomo pano kamati yangizo kuti kulima mbewu ya makono osangotenga mbewu chisawawa iya kulima mbewu ya makono kusati yaso malangizo sajani alangizi akatuza kuti katipange maoni mene timapangira monga ngati nyemba ziti mapanga mawani wani kuti zatipindulira chimangaso osabangoti phwi pa phando timatani sitimapanga chimozi ndikutia fertilizer kawiri kutia koyamba kutia soka chiwiri timaone kuti timatani zikuyenda. Like Rose, Asiatu Hassan of the same village is now able to make a living through irrigation farming. The mother of 6 is now able to pay for her children's education with ease. Paulimi wa skimu pachiyambipo ndinali munthu ovutika kwambiri. Koma panopo mene amba ulimi wa skimu nimene kuzone apa chaka chino mene nalimira zikuyenda kwambiri. Chifukwa nini nyamata ali kusukulu kusenti. Kutoka anaisi ya sukulu ifo ya ndama yolivira nalibe. Koma ntangolima nyemba nakamulipirira panopo wapita kusukulu. Nini nsika na Sunday 8 imasowa sukulu fee ni mulipirira za maeso. Koma namulipirira maeso alemba nawo ena wanalemba na fedi zachoka mulimi momwemo. Ndilindeka niba bambo koma zose zikuteka so chokera mulimi. Komanso nagula mbuzi ncholenga yoti nikavutika kena nizigulisa mbuzi hizo koma nthandiza nkhani ana sukulu. Pachiyambipo timalima malimira phwanya ngakhale tigule chigoba chokwanira kuzala fasiti mazala mwa chilungamo ni mangozala kuti bora nazala mbewu kuchotsa sizimakwanira kuthumba nimangopeza ukabeseni kamodzi ndiye palibe phindu yomwe nimapeza nimona ngati kuti ulimi nikungovulala nawo palibe chomwe phindu nikupeza mpaka panafika poti bora ndingosiya kulima zingokhala. Then tauna azanga zimene amachira then naneso niyesere nawo zimene zikuchitika kuchokera mu skimu ineso nimene skimu yo then nazala nyemba napeza matumba 4 pa matumba 4 po nagulisa
zina zimene nina kuti nalipirana sukulu, zina zimene nagula mbuzi. Panopo ngakhale nkhuku nyumba mwanga muno nibe kuti nadya liti chifukwa ndili nazo. Panopo pakazalidwe nimene timazalira pachiyambi pomwe timazala mwa makolo chitatu ndiye tikalimira munda uja tikolole nimangopeza thumba limodzi osadya kokwanira. Koma chaka chino tikuzala mwa ulimi wani munda uliwonse ndiye tikapeza kafetereza kuthira tiyeni ukolole chikukhala ndithu chimanga chokwanira kudya ndi ana. Moti panopo chaka chino chinsaname sinambogula panopo akhala matumba 4 ali nyumba amene nikudya chimanga chimene. Through irrigation farming, Asiatu has extended her farming to livestock production. She says while the livestock is providing manure for her crops, the crops provide readily available feed to the livestock. Mgwirizano wa ziweto zapakhomo ni ulimi pali mgwirizano waukulu chifukwa zikandivuta zakumunda nimatenga chiweto kugulitsa kulowetsa nyumba ine zikundithandiza. Kutero nkhuku ni mbuzi zimakhala ni manyowa ake. Nikasesa nkhola mwake sinimazitaya nimazunjika pena pake kuzisunga kuti zizirani zizipola moto. Ikafika nthawi yake ino yolimino timatenga zimene zija kukathira kuti kumunda kuja sanambe kungamizere. Ndiye tikamaungamizere zimene zimakhala zili pasi paja. Manyowa aja eya fedelezo jama zakhaothera pamwamba sopano manyowa titapita nawo kale. Kutero mbewu kuti pena pake timakadwa mapesi aja tikachosa kumazipasa mjeni mbuzi zija zimaja. Tikakali kumba nteza timatenga masambage aja uzipanyera mbuzi zimaja. Asiatu's sentiments are echoed by Blessings Bonzo, chairperson for the irrigation scheme. Bonzo, a lead farmer himself, says irrigation farming has eradicated hunger in the area, apart from providing incomes to farmers through the sale of cash crops such as beans. Chifukwa Titukulane anati challenge ndi azilangize yawo kunena kuti taisa nikaye zimenezi. Ngati muona kuti sizitheka, bwirani zimene matani mapanga zija ndipo ife tinazisatira kuzera maphunziro awo pamodzi so ndi akhofi amene azabwera kuti atipase mbewu pangongole za nyemba ya anuwa 45. Tiyasatira zimene zija zinapezeka kunena kuti mbewu zinamera bwino, nasamalira monga amene atiphunzitsa kathidwe ka mankhwala, kuyenerera zofunikirapo kathidwe ka mankhwala, kuti tingathira bwanji mankhwala, nanga ndi fetereza wanji amene tingathire muchani munyemba. Anatiphunzitsa zonse zija ndipo anatiuza kuti ayi fetereza ndi ofunikira komatu zabwino kwambiri monga ifati Titukulane imene tikufuna poteteza chilengedwe muzipanga fetereza wa mbeya. Fetereza wa mbeya ndi amene ali woyenera kuthira mbewu ina iliyonse kamunyemba kamuchimanga. Ndiye anatiphunzitsazo kapangidwe kani fetereza wachani wa mbeya amene sali wopindulira amene yonso ndi amene napanganso kuti tizithiranso munyemba zathu zija ndipo tinathira. Zosatira zachi ndi zimene tapeza phindu mu chaka chino zimene tikusiyanisa mu zaka zonse zimene timazalazo. Chifukwa mwachisanzo timatha kudzala chigoba mwina 10 pomapeza kuti munthu akukolola thumba limodzi ndi hafu. Ndimati kapena nyemba zakundikawira pamene hayi zinali vuto nena kuti sitimaziwa ndondomeko yokazalidwe kamakono. Koma Titukulane atithandiza. Chaka chino tazala nyemba zija takolola ndithu 16 kg timatha kupeza matumba 4 kapena 5. Sitinafikira pamuyezo wawo umene amalongosa kunena kuti 16 kg matha kupasani matumba okwana 10. Koma kamba konena kuti mwina nthawi imene timazalirako ina ngati yochedwerako ndi chifukwa chake zokolola sitinafikire pamulingo weniweni. Koma ife tikatengera ndi mmene timazalira ndi pano tikunena pano pomolimba mtima kunena kuti phindu talipeza. Chifukwa chonena kuti tatha kukolola 1 zokwanira 2 tatha kupeza zipangizo zomwe talephera kuzipeza mbuyo monsemo ngati njinga kapena kulipirana athu sukulu kapenanso kugulaso zipangizo za pakhomo kapenanso thanzi limene timalilephera chifukwa chenera kuti sitimakula zokwanira. Koma pakali pano pakuti mutione mmene tikuonekera ina ife ndionera kuti hayi olo sitikunenepa koma thupi mmatazi okha atani alimo. Ndiye Titukulane yatithandiza kwambiri ndipo tikuyembekeranso kuti kusogoloko tipeza phindu kupitira limene tinalipeza pano chifukwa tinawo khala tikugwira ntchito ziwiri zomanga skimu komanso kulima. Ndi chaka chino kulibe kumanga skimu yathu tinamaliza. Chaka chino tangolongosola zonena kuti tilime. Chimene napangisa kuyambira kuti tikhane tiganiziro tiyambe skimu 1 timaona kuti tinali ndi kulephera kumene tinali nako pa munthu wina alise payekha. Chifukwa ngande kuti choka pano tikafike kumusi uko tikunena kuti ndi 12 hectares. Ndi munthu ayambe kukonza pano ngati ine ndekha ndikafike nayo ngande ku 12 hectares kumapeto zinazotheka.
angolima pano ukafikapo walephera koma kuti tikhale pagulu tachiona kuti titha kulima ngande imeneyi mwina 2 days ngande yonse atani iyatheka ndi kuti wina aliyense atha kumapindula ndimene ati tiyeni tisiye zomati kungolota lero ndikalima ngalande koma tizipangira zinthu chapagulu. At Group Village Headman Masaula in Zomba, the story is different. Young people who had otherwise resigned to fate are now finding new hope through technical education. Take 28-year-old Ishmael Kasani, for example. He's now able to make about 150,000 kwacha per week after undergoing training in welding. Ishmael is one of the 3 owners of Chimbia 3 Guys Company, a joint specializing in fixing motorcycles and bicycles apart from making furniture. Tima zipangwa mbili kakawati pa wiki paje tapanga masiku nsewa ndi wiki jata ndeti maona kuti tunagula chani nanga tagulisa bwanji tapanga zijata tapanga zijani ndi kuti zimene tapanga tagula ndi kupanga ndi kuzigulisa zinthu zija mapeza kuti pa wiki paje tupanga 150,000 imene tapanga pa wiki ngati wini yeah ndeti tikayonkesa kuti tipange pa mawiki follow papanga mwezi ndoti ndamayambirimbiri timayipeza. Ishmael says like thousands of other young people in the area, he would have been wallowing in poverty had it not been for the technical education he received. Thanks to the training, he is now financially independent and is able to assist his family. Ndidapita kwaphunzira naphunzira kwa mp4 ndipo ndinamaliza. Naphunzira movutikira ndithu na nyengo ya mvula nathekaso kuyisiya ntchitoyo. Mine nyengo inalili nyengo ya njala yovula zakudya kuma naisesi pa nali ndi khumbo nali cholinga changa nalimbikirabe kufikira mpaka na ndinamaliza mp4 ndikubwerako. Then ndinambiaso moyo ujabe okhabe wa maganyuja chifukwa ndinangophunzira nebeso jembezenjeso kuti ndilolera kuti ngandipanga bwanji. Kufikira nyengo ina ya mu December chaka chomwecho ndimene natuluka matizo kuti ayi ndalama yomwe nasayinira apo panga business plan izatuluka ndipo mutha ukagula zipangizo zanu ndikuyamba kugwira ntchito. Ndinayamba kugwira ntchito pa 10 February chaka chathachi cha 2023. Ndinagwira ntchito ndinayamba zinazovuta kwambiri pa ground mudzi kuti nali mulendo nali komanso wachichepere ndezima ndikopyabe basi pati natenga zinthu zikwasunga nyumba kumakhala kufika ena amatifuza ino ntchito moyamba liti pati maopa abe kuti ndikafika pa ground bwanji ndikapanga bwanji komanso yozeneza ndinalibe nthawi imene yobe ndebe ndinazikakamizabe kuti zinazipangizo zinali nazo. Tinapita pa ground ndikamba kugwira ntchito tinamba kugwira ntchito February March ndipene mali chino mutu masiku kasopano kuti apa ndalolera ndilimbe mtima ntchito ndayiyamba apa. Kwa hiyo mavuto nkuti asana athe kumuzi pati kwambiri manga namene kumuzi kuliliso nyumba pa balili amene balilimu ndizi ndikugwira ntchito panopa ndama ikuvuta ndizipanga bwanji kodi ndizizigawa bwanji munthu ine ndinazikakamiza kupita kugwira ntchito. Ndinayamba pang'ono nthawiyo ndinalibe capital naliyonse imene ndikambagwira ntchito ndipo ndinayendera imene anthu ankabweresa kwa ine mundipange chakuti ndawo yomwe ija ndinakwanisa kuyipanga budget yanga ndikuyesa kupanga zinthu zanga sopano ndinayamba kupanga zinthu ndikumagulisa ena akabwesa zinthu zanu kuwapangiranso kubwesa zina ndikuwapangira ndikumapeza phindu pang'ono kufikira ndinakwanisa kugula mbuzi ngati zagulatu ifati panthu atatu ndinakwanisa kugula mbuzi 4 panopa tinazonkhola tikuzisunga kuti zitakhala zina za emergency tawalenga mbuzi gulisa ndikusovera mavuto ena sinachite kumwe paja chifati kugulu lathu tinali ndi achinyamata ambirimbiri mitaka mina kuti gululi tifeta choka kuifika club ndiye mufika club naye ana ambiri ochuluka amene anayesa kulembera mwamwayo sunapeze ndiye ntachiona ine ngati munthu wakonkunoso anaona kuti sichanzeru anthu ndingowasiya zingonongeka chabwino azasowe zipangizo sogoloko koma mwayo pozi atatani atakupeza. The technical training Ishmael received has also assisted 19-year-old Beatrice Pale, who is also able to make a living out of welding after years of absolute reliance on other people for her day-to-day personal needs. Luso limene lili ndofunikira kwambiri chifukwa zokuti timathandiza anthu mofulumira komanso mwachangu komanso
panopa ndimene zinthu zambiri zikuchulukira zachuluka ndi za meto, ndiye ndiluso ilili ndomwe limakhuza metolo ndomwe limathandiza moyenerera. Moyo wanga mbuyomu unayidotani ovuta kwambiri chifukwa nditamaliza mayeso a folo, mayesoso sanayende bwinoyi mokuti ngamathe kumapita kukapanga zinthu zina, ndimangokhala ndili mkatikati mokhala chonchija ndinaona anzanga akuaphunzitsa, ndiye atandigweranso kuti akodi ungakwanise kupanga izi, nanena kuti ati bayeserera momo, napezeka zokuti ndikutani ndikuphunzira momuja. Ndili mkatikati mophunzira momuja zinanonso zokuti zikutani ndikuzitolera ndikusinthika kusiyana ndi mmene ndimangokhala muja. Kwambiri asikanena akumakanika kumagedi mwina zintchito zanga zimene zikamba kwambiri amaopa moto. Ena amakhumudwitsa ukangupita pene pajapo maso ako apezeka zokuti akuonongeka kapena akutani ukusogolo uzakhala zoti ndiwakamba mwachangu kamba kusawa kumavutikira kuona. Kumene ngati sikana sinaziyang'anire pasi ndinangolimba mtima popezeka zokuti ndikhumbulangaso kuti basi apapa nditani ntchito ndayipeza kusiyana kuti munthu uzingokhala. Ndiye apapa kwa asikana ena asamaziyang'anire pasi yayi chifukwa zokuti ntchito palibe kuti ikuyimira mamuna kapena ikuyimira mkazi, china chonse bwa chinthu chongati ukuchitani ukuchikwanisa. Nkhani ya banja kwathunso ndiye siyochita bwino, ilolonso nalo ndilopeza movutikira. Nditakhala zokuti mmene nangopezeka zoti ndapezeka ndikupanga izizi zotchererazi kwathunso ananyadira kwambiri kuti mbali ina ndizathandizira chifukwa atakhala zokuti ineyo ndikupeza ndalama kupititsa ndiwo kunyumba, akhala zokuti mbali ina apepukidwa. Pano anthu ambiri akakhala zokuti alowa mbanja sikuti amakhala zokuti angofuna nthawi yomwe ali ndi kachuma, koma kachuma kaja kakangopezeka zokuti katha amapezeka zokuti mabanja aja malo amapokoso. Ndi bwino munthu bolo pange izizi olata kuthamangisa kaya kubanja kuja kukhala zoti aziyimira pawekha, uzapezeka zokuti munthu kutani ukupezeka zokuti olata kuthamangisa onena zoti inunso zitani zipitani, inenso ndipanga zanga usala ndi budget yoyenerera kuti uzisolva munthu. Since the year 2019, charity Save the Children has been implementing a USAID-funded resilience food security activity called Titukulane. Since then, the initiative has supported implementation of the Malawi National Resilience Strategy, which guides investments in agriculture apart from facilitating coordination between government institutions, civil society organizations, and development partners in promoting resilience among vulnerable households, among others. In Zomba, Save the Children is focusing on irrigation, agriculture, youth empowerment, and health and nutrition, among various cross-cutting themes such as behavior change. It is through this initiative that Rose, Asiatu, Ishmael, and indeed Beatrice's livelihoods have been transformed. Save the Children's Wills Magumbi expresses satisfaction with the positive changes the program has brought among the people, especially women and the youth. We have been in operation, I would say, for 3 principal years to date. Much as we are saying this project was designed to be for 5 years, but in practical sense, we have worked, this is our 3rd year of work on the ground, because just at the onset of this project, we were impacted by the outcome of COVID. So the attention changed. Following the development of COVID-19, then actually we spent almost the first 2 years without doing much on the ground as intended by that. Because you know, that time we could not meet the communities. The system was almost locked down. So it was practically difficult for us to operate. But then when it is opened up, is when we started operating. Now, as I'm speaking now, starting from Purpose 1, where we are looking at issues of agricultural production, marketing, and livelihoods. If you go there, you find various stories that are telling you how successful it has been to have farmers organized in marketing groups, and they have managed to produce. We had some specific value chains which we are promoting, including soy, bean, but also groundnuts and so forth. So if you go across the communities, you find that we have had those marketing centers where people actually aggregated their produce and managed to attract big buyers to buy from them.
That is one of the success stories which we can share. But also in the same Purpose 1, we had a youth empowerment program where actually as we speak, we had, when we were starting, there were youth that were just moving around in the communities. But then through the interaction with this project, we have managed to build their capacity through vocational trainings. And as I speak, some of them have operating their various businesses, having received the business grants from the project. Of course, in various fields. Some were trained in tailoring, others in electrical installation and all those kind of things. So that is actually remarkable, something that we can say. If we go to Purpose 2, for example, one of our key initiatives was to assist these communities access potable water. You know, in Zomba, in some of the places, actually people had difficulties to access potable water. But if you go around, you would find that there are various boreholes that were rehabilitated, but also newly constructed ones. As I speak, we managed to rehabilitate 75 of them and construct 15 of them, making a total of 90, which is actually saving those communities that were that were not privileged to have that opportunity at the beginning. And if I go to Purpose 3, for example, you know, in Purpose 3, we are looking at basically the resilience issue. And now when we're talking about the resilience, we have got some spot areas in the district which are prone to disasters, particularly floods. And if you go to those communities, every time and then those communities could suffer the consequences of those floods every time this could occur, and they couldn't know exactly how to do about them. But as we speak, most of those communities, we experienced that problem of Cyclone Anna, we experienced a problem of Cyclone Gombe. Recently, we are talking of the Cyclone Freddy. Most of those communities where actually they have worked with the Titukulane, having their capacity built through resource mobilization, you find that they are the first ones to respond to their own needs, even before the outsiders come to help them. On the vocational skills training, we are talking of over 2,000 youths that have been reached so far. But again, on the farming, if you are talking of the marketing aspects, we are talking of more than 10,000 farmers that have been reached with those initiatives through various models. But overall, as the project, actually, we are reaching close to 100,000 households that are benefiting from our various interventions. Magumbi also says the initiatives, which are economically empowering women, have also reduced gender-based violence in the communities, as women are now able to make decisions on issues that affect them. Our entry point and our key partner whom we are working with is the government itself. Now, right away from the word go, we approached the Zomba District Council through its various departments, whom we actually had to produce present the project to them and what we intended to achieve. So right away from the beginning, we have been implementing this project in collaboration with the various sectors of the government. So with that in mind, it is our expectation that this thing will sustain itself, because the government itself is very committed to the work of this project. But again, looking at the community levels, there are various facilities, there are various structures which we have built their capacity, and we have given them various orientations on different strategies which they can apply in order to make sure that they can sustain themselves even upon the phasing out of the project. In terms of the gender-based violence, yes, we also have experienced reduced cases as testified by the participants themselves. You know, when we are talking of the gender-based violence, it comes in various forms. Even when the husband tells the woman not to participate, maybe in such kind of activities that can lead to her own empowerment, that is a gender-based issue. That is a violence of some kind. So we are saying, as at the meantime, through the experience of this project, we are noting that actually women who have been working with this project actually are fully empowered in those aspects. Of course, they are able to discuss with their husbands, and even the husband can now treat
the woman as a fellow partner. But also even on day-to-day work, developmental activities, you know, we have got various structures in these communities, be it VDCs and all those kind of things. You find that their structures currently, they are recognizing the participation of these women in terms of their gender composition in those committees. Previously, possibly, those positions could only be dominated by men. But today, we are talking of about 50%, if not 60 to 40%, which is at least a good progress. In a country where poverty wears the face of the youth and women, the initiative is empowering women and the youth to become key contributors to the agricultural sector and the economic growth of their communities. There is no doubt that though seemingly small, thousands of rural communities here are already taking the right steps out of poverty.